the Honorable John Baptist Nambeshe. Honorable, before you came, each of us has been given, everybody has been given a Chiganda name, those of you that don't have, because there are people who have said, all of you are Waganda. So you will have to find yourself a Chiganda name to confirm those who are saying so. But let me invite you, Honorable Nambeshe, to talk to us briefly as well. Oh yes. And all the NUP leaders in your respective capacities, media practitioners, ladies and gentlemen. I come to join colleagues to condemn in the strongest terms possible the NRM propaganda. The NRM is at it again. You know the powers that be at one time vowed to finish opposition by 2020. They have failed because the advent of NUP leading parliament has made it very difficult for the oppressor to finish opposition. Even with the current surreptitious invisible hand that is bringing up schemes, all craft actions to divide opposition, making all manner of baseless and founded allegations. And no wonder they were carried on the front page of the government paper. This cannot nip our leadership in the bud, because you know very well that the whipping system, which have championed in the 11th Parliament on opposition side of the political divide, has been able to ensure regular attendance by all members. Members have been religiously participating in proceedings of the House, and even whenever there are controversial issues. Now, for instance, they have come up with the change of the political system from presidential to parliamentary system. We are prepared to the teeth to ensure that we put up a spirited fight to stop it before it matures. It is still in its infant stages. And they know the capacity that we have. And that's why they are coming up with all manner of baseless allegations to divide opposition. Pertaining to arrests, I know, you may think it is only in central Uganda. Even Eastern, we are still having mysterious disappearances. Like in Mbale, it is recorded so far, 2 disappeared last year, that is late last year, around November, December. Busia, those who disappeared up to now, their whereabouts are not yet known. Now here comes allegation is to paint National Unity Platform as a tribal outfit. Am I a Muganda? Honestly speaking, if one would allege that National Unity Platform is only full of Maganda, is Nambeshe John Baptist Muganda? Far from it. We have my deputy, for instance, is not a Muganda. I know of a president, and may his soul rest in eternal peace, the late Idi Amin Dada. He constructed fuel reserves in Jinja. This government of NRM has been in power for now close to 37 years. It's going to make 40 years. They have not even made any efforts to add one fuel reserve. The current prices of fuel. When a committee visited Jinja, that is late last year, in December, the fuel reserves which were constructed way back in the 70s were empty. Now the crisis, which should have been regulated by those reserves, is in our face here.
And now they bring up a propaganda to divert the populace, the wananchi, who are now suffering through this oil crisis, because it has a ripple effect on all sectors of the economy. The mandatory testing had to fail because of the intervention of the member states of East Africa. If it were not Kenya, Tanzania, Rwanda, and the other member states, the mandatory testing is also responsible for the crisis that we are having now. And this was only in Uganda. That intervention that has stopped that mandatory testing. So far, so good. But as we talk, the skyrocketing prices of fuel are blamed on the poor policies of this government of NRM, the corruption, because even the testing was all born of corruption, because most of the money that is being reaped left, right, and center on the wananchi disappears into their pockets. We thank the intervention of the member states. We know the crisis is still on. Our role as opposition in the 11th Parliament, we are already prepared through the relevant shadow minister to present a statement which will help to stir the murky waters of this crisis, so that in the face of this very government, I thank you, and may God abundantly bless you. Thank you, Chiberu. Sebo, ebigambo byogedde mu lulimi lw'olupya Luganda. Jangu Masaba and brief Uganda as well. Ntandike n'olumasaba. Amasaba Moses muri mumanye muri gavumenti ino ya NRM abe ya layira kubonera iruwanisa ipate ile ni namba tsingali mu parliament ya National Unity Platform NUP ne ya lemerera kubonera iruwanisa kuruso era ne fe kuramburambi wefe baho bubita bachendele bora Yesu kanishira hano Yesu bakukwarisire bari bakukwarisire afuriye musiba ulise ingwe ngabambasa bari banakuroho yebukwaisa bihali bitwera bakana babone bari party ya National Unity Platform yakubani kamani karangirira mu rushiho ruhuru nebyo byaremerere Yesu kanishira ukana iyi process hori meno obaru rubungano rwese muri muruno rubasomeza ruri kushiri umuntu mutwera era hori atwera kitore bawo nyara wa kanisa wa kusalanisa abo abaye ni arem abaroza ndi bajya kutwambaza oba batwambaze dibali yembuzi kuturize ngo ngabalese okutuwalize bitali bimu ngekigenderera kya kutwawukanya ebyo byonna tubilinyemu era tebaja kutuukiriza mission yabo era nabino ebigenda mu maaso n'owulira ebyamafuta abeeyo okulinya obinenyesa gavumenti yenyini ya NRM lwokuba mu kifo ky'okubeera ndebeera n'amafuta wano mu reserves eziri ejinja omugenzi Amin yayamba Uganda n'azimba emyaka 7 sajja teyali wanguze bana abenguze lwayingira mu buyinza ne bwogenda ejinja kati tofunayo wadde ettondo ly'amafuta komiti yatuukayo nga reserves zona nkalu ekyo kyekireese ebbeeyi okulinya era n'okusalawo baba na Uganda n'abantu abavuga amamotoka okuva ku seaport ya Mombasa kutuleetera amafuta wano ndi babateekeko kifuba kubakebera COVID-19
ate ng'ensi eziriraanye Uganda nga Kenya nga Tanzania tebakola ekyo. Twebaza ensi ezo ezaaze wano ku meeting eyaliwo e Malaba ne Busia, ensi y'e Rwanda, ensi y'e Tanzania n'ey'e Kenya ne balemesa Uganda okubba esente z'abantu bano abatuleetera amafuta bano truck drivers. Ekyo kyayambye kujjawo mandatory testing nga twetwogerere emmotoka ezo ezireeta amafuta zisaanise okuyingira, era tusuubira nti kijja kuyambako ku bbeeyi okukendera. Ebyokukwata abantu baffe bikyeyongera. Olaba ne mu Uganda, mu Eastern Uganda, Embale ne Busia tukyalina abantu ababuziwaawo n'okutuuka ne leero tetumanyi mayitire akabagwatako oyo we bali. Kale ekyo tukivumirira n'esekuvumirira yena, era tusaba nti Mukama Katonda ono eyayamba Uganda ne tufuna National Unity Platform eyekulembera Parliament ye11 ejja kubanga esinziira wano kusindika obubaka eri abo abalowooza nti bali mu buyinza obutuukiridde, bamanye nti ne Gaddafi yali ow'amaanyi ne bwonoonye entaana ye leero tojja kugirawo. Mwebale nnyo. Thank you, Honorable John Baptist Nambesi, whom the other people think is Chiveru. I'd like to invite tusaliddwako abagenyi ab'enjawulo bakulembeddwa ow'ekitiibwa Nambooze Magireke, ambalinde basooke batuule. Okay, abalabi mwenna twegattibwako Honorable Betty Nambooze. Nambooze bali kujja mulabye musanyufu okutulaba. Kajiiko, Faruku, Richard, Mwamboga, Kayiira mbatumiddeko nnyo. Mwami Museveni akya Nambooze ayingira ekitundu n'akikyankalanya. Akyankalanyiza ddala Museveni. Banaye weeyogera omukyankalanyi musajja oyo. Tomukkiriza kwesiikirako kaakulya. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Okay, thank you. Thank you, the chief from Mukono. In a while, we'll be introducing you. Let me now invite our Deputy President from Central Region, the Honorable Matthias Nsamba. Thank you, Honorable Joe Senyonyi, Mr. President, colleagues, Deputy Presidents, colleagues, members of Parliament, members of NUP and the media. I do not discuss tribes, especially in trying to juxtapose NUP with a man who makes his wife a minister, his son commander of the armed forces,
his daughter, presidential advisor. It would be an insult to the people of Uganda listening to us, trying to defend ourselves against such a regime. So we should never allow ourselves to be insulted. And nobody should ever apologize for being a son or a daughter of his father. It's derogatory, and it's an attempt to divert us from key issues of governance in this country. I'll speak about 3 issues, and very briefly. Initially, the air is awash with regime nations to once again tinker with the national constitution. Let me say this. Questions still linger as to whether the current constitution actually still represents the spirit of 1995. Ordinarily, a constitution is a people's consensus. A constitution is a people's agreement. The question would be, if you carried out a referendum in Uganda, would people still say that the current constitution is still the spirit of 1995? So what are you trying to amend? So okukwata empale eriko ekiraka n'ogikubamu ekiraka ekirala actually is insane. The question we are debating as citizens, and that's why initially as NUP, we said from the word go that do not waste our time with that debate because it is inconsequential. We are for a higher debate of major constitutional and electoral reforms because we know where presidents are elected using the parliamentary system, even parliament is chosen differently. How do you even think about it in a country where constituencies are created according to, people eat rats and they get constituencies? People go and, lick Museveni's boots and they're given constituencies. Of course, we know the mutters of that kind of idea are trying to circumvent the bigger debate as to whether Mr. Museveni is still sane enough to lead the country or whether actually he has capacity to go and look for a vote countrywide. I'm afraid time is up. He can neither amend his age, nor can he be able to summon more energy to traverse the country. And of course, he's aware that he lost the last election, therefore he's worried over another round of a terrible loss. We are sympathetic to the old man. But as a country, we are moving forward. We are going to embark, friends, on a nationwide consultative tour led by our president on a number of constitutional reforms we want to see in the country. And when the president announces the timetable for regional tours, that will be the essence. And I can tell you, because we know our president was elected by the entire country, we shall listen into the voices of the people because they actually voted us in the last election. I would like to ask NUP members, including friends in the opposition fraternity, that the machinations about constitutional reforms of a piecemeal nature being presented is a big attempt, a vulgar attempt to circumvent the huge demands of the population. You recollect, friends in the media, that in the 9th Parliament, we presented a plethora of what we called the Citizens' Manifesto, and it was rejected in Parliament. There were so many intended amendments, and now we're being asked to consider additional piecemeal amendments, which we are not going to even think about because we believe the country in a crisis has to rethink the nature and the frame of a new people's consensus in the form of constitution. For me and others like me in NUP, we do not have a valid constitution. It's just a piece that has been torn in pieces. As relevance say, is a matter of national debate. That's the kind of debate we intend to lead, but not that piecemeal attempt at amendment. Secondly, the fuel crisis in the country.
I think if you want to understand how exhausted and tired and irrelevant the regime has become, you look at the flimsy reasons given by the regime today about the crisis. That for the last 2 months, they could not fathom that failure of entry of fuel vehicles will cause a crisis. And because the owners of these testing centers are regime honchos, they will not listen to that. MPs have moved. Most of these testing centers are private centers. So they were more inclined about minting money from travelers than securing the country. In another jurisdiction where governments matter, today the Minister of Energy would have resigned. Because you have a junta, of course the Minister of Energy is happy to announce piecemeal attempts to resolving the problem. Can you imagine that a country as old as 6 years has never thought about an alternative route of transporting petroleum products? That even when we have water transport, we have never thought of an alternative. My colleague Honorable Namichi talked about the reserves in Nigeria. The reserves run by the National Oil Company are empty. Initially, they had been privatized, and some private individuals across the regime were using them for a song. Not that the taxpayer was benefiting. No. So we have a problem. So the government planning function is long dead. No imagination, no thinking about this crisis. So I think as a country, we have been reminded ably and in earnest that there is no government, but there is a regime purporting to be a government. Governments think. Governments have people with a sense of imagination and a sense of duty to people. So I want to invite the country to understand that General Museveni and his people have since hit a dead end. No imagination. Kenya will go to the polls in a few months. If you ask the regime, do you have a plan in the event that Kenya hits a crisis during elections of having petroleum in the country? They will tell you, you see, Kyagulanyi was putting on a parade. That's their preoccupation. But fuel is a matter of national security. How can you be a country without reserves? It's a matter of national security. So you cannot transport key services, medicines, food, and you're a government. So now our troops are in Congo for whatever reasons. Hopefully they will be home soon for lack of fuel. So I can only say, in a nutshell, that we are being reminded that the government has since gone to sleep, and we are the problem believing that there is a government problem. They are reminding us that you people think you have a government that is a problem. We expect whoever is the Minister for Energy or a Prime Minister worth her name, if she actually exists, to come to Parliament and explain to the country whether they are still living. You see, so we shall wait for her explanation. Then lastly, friends, the picture that NUP is in a crisis. I want to tell you that that crisis is running in somebody's head, not at NUP. But please, if you have that crisis in your head, please go and have a cold bath. NUP is a well-anchored party. We are a young party in existence, but not in appreciation of our obligation to the country and to our membership. And look, the NUP leadership is not a bunch of morons. No. When issues arise, we meet, discuss them, and agree on what to do about them, like any other serious entity does. That in any way does not herald a crisis in the party.
And whoever is thinking about it, wish them good luck. But I would like to invite our membership and all change-seeking forces not to be diverted. Our duty is huge. Ugandans voted the NUP in the last election. Our duty is to gather ourselves up and recollect our energies and efforts and be able to claw back on the attempt of the regime to scatter us. That's an attempt to scatter the rank and file of this younger party, and I want to invite you to reject it. I don't want to accuse the media of playing to the propaganda, but to invite the media to see through the propaganda, because we can do better. Certainly, as the law in Parliament, I have a team. The party gave me 57 members of Parliament. We now have extra 10 independents joining us. Sure that Hirani a party victory. In the Parliament, we communicate the policy of the party on all matters that come. You probably are aware that we have issued more policy positions in the Parliament than any other group that has ever been in that Parliament in 6 months. And that speaks about our party position, which we discussed, some of it anchored in our party manifesto over the last election, because we contend that we were duly elected as NUP. That remains our position. And if there is a problem in the party, we have space big enough, we have brains cool enough to discuss and find a way of remedying any contradictions in the party. Otherwise, I want to invite the membership to find whoever is propagating that campaign as an enemy of change, as an enemy of our party. The duty we have and owe to ourselves and the rest of the country is to keep pushing. And even when we find hurdles, like arrest of our members, which is a duty for us to go and fight, to remain together, because we owe it to ourselves and the posterity. I thank you so much. Mufunze ensonga ssatu. Ensonga y'okukyusa ssemateeka nga tumumenyamenya obutundutundu eri mu ddiiro. Twagala kusaba bannayuganda ddala baagala Uganda empya. Ensonga eyo bagitwale nga yakutujja ku mulamwa, kubanga okubba akalulu kaffe tiryali bbula lya ssemateeka. Okukwata abaana ffe bakwata buli lunaku, simanyi oba bali mu kukyusa ssemateeka kye babakwata abaana baffe. Abaana baffe ababundira mu makomera tikyamaze kwetaagisa kukyusa ssemateeka okubatwala, osibbula lya ssemateeka liri bakuumira mu makomera. N'olwekyo ssemateeka yakolebwa mu 1995. Tubagenda bayuzayiza ku ssaawa eno ng'alinganga akapapula ak'ebirango ku lumbe. Ffe si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri nti ebyo ebikolebwa kwe kwagala kwa bannayuganda, tugamba nti nedda. Omuntu yenna ayagala okubaako kyakola mu mateeka alina kukikola ku lwa bannayuganda. Ekyo kyonna ekikolebwa okuyamba Mwami Museveni ne banne n'ab'omu lubiriro lwagala okufuula obwakabaka tekigenda kuwangaala. Era bakirowoozaako bwe batyo, tibaagala Uganda, baagala byakulya. Era tusaba abo abalina emmere esobola okufumbibwa amangu bafune gye bafumbira balyeko naye bakkakkane, batuleke tutereeze eggwanga. Tutereereza ggwanga baana na bazzukulu. Oyo awulira ng'atya akalulu k'abantu abangi, nako akeesonyiwe, osobola okwesibawo ku LC wano wali abantu abatono. Naye bw'oyagala kukulembera ggwanga olina okugenda n'ofeesinga bannayuganda. Oba owenyera oba obekyegera, genda ofeesinga bannayuganda, y'ensonga enkulu. N'olwekyo nsaba oyo atidde bannayuganda okumutegeeze nti ffe tujja kutya bannayuganda, kusalawo okulondebwa mu bantu abatono abalondeddwa mu mankwetu. Eyo ensonga ebeera nkulu mu mawanga agamaze okufuna okukkaanya okugazi ku nfuga egoberera amateeka, so si enfuga egoberera oluteekateeka. Ekyo tujja kukikwatako nga NUP bw'enaabanga efuuse ensonga mu Parliament, kubanga okusalawo kwaffe twakulangirira ku nsonga eyo. Era mu biseera ebitali byewala, Pulezidenti waffe ajja tukulemberamu okuddayo mu bannayuganda abaatuwa akalulu, okubaako ensonga enkulu ze tubeebuuzaako n'okubategeeza tukole bye tukola nga tubikola ku lw'abantu so si ku lwa muntu. Ensonga ey'okubiri,
katubagiro ak'ebbeeyi y'amafuta akali mu ggwanga. Tewali nsi erina gavumenti nga tesumagira esobola kubeera mu mbeera eyo. Bulijjo amafuta bwe galinnya batutegeeza nti ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna ekoze eki? Naye wano wokka we waalinnye ebbeeyi y'amafuta. Okufaanako okuba nti era yeffe eggwanga eryesiba emyaka 2 ng'abaana tebasoma. Era ffe eggwanga lyokka eryekulemberwa abasumagivu ebbeeyi y'amafuta gy'erinnye. Ensonga tebaategeera nti ebimotoka bijja kulwa mu layini. Timwategeera mubadde luddawo. Naye tumanyi bulungi nti abasolooza ku booda bantu banywanyi ba regimu eno, so badde ku mukolo gwa kwesolooleza kasente, emmotoka nga tibibakwatako babireeta amafuta ga kuyamba ggwanga. Mu nsi endala abakulembera gye batasumagira amafuta kya byakwerinda. Ebbula ly'amafuta katuubagiro mu ggwanga kaleega bitya mu ggwanga. Mwami Museveni bw'abanga alina epipa ewuwe waka tujja zinona, abaana baffe bagende ku masomero, abantu baffe bafune emmere. Bw'atasobola kuteekawo mbeera ku nsalo na kusala amagezi malala ng'okuyisa amafuta ku mazzi, teweetaaga PhD mu common sense kumanya nti osobola okuyisa amafuta ku Lake Victoria ne gatuuka. Ekyebuuzibwa nti abateekera gavumenti eno wa gye bali gye batemera ebisiki okusobola okuba nti tuli mu katubagiro kano. Njagala kusaba bannayuganda nti Mwami Museveni ne babayambyewo okubategeeza nti ebigenda mu maaso nabo tebabitegeera. Mwe mukola ensobi y'okulowooza nti waliwo gavumenti ebalowoozaako. Naye ffe ng'abakulembeze b'abantu abaalondebwa tuwaddewo akaseera katono nnyo twetegereze ebigenda mu maaso. Bwe binaaba bigaanya okutereera, tujja bawonyako gye tunaanona amafuta. Temuganda kukisukiramu nga tubabonye banaabeera amafuta, tujja ganonayo. Naye katugoberere ennaku entono nnyo eziddako, tujja kuba tubabulira ekiddako. Ekisembayo ze ebigambo ebitambula nti mu NUP waliyo akatuubagiro. Abansoose wano oba mukasanze ku mulyango oba mu lujja simanyi mukasanze. Sinnabagendako mu kaabuyonjo oba kali mu kaabuyonjo eyo simanyi. Naye ndowooza tunenya n'abaabwereere. Naawe kuba ekifaananyi bw'ati ogedde ku NUP oyogera ku ki? Onootunda ki? Kyenjala okugamba bammemba baffe temuwuddisibwa. Tuli ekibiina kitomu okubeerawo neso mu kutegeera nsonga. Tutegeera bulungi nnyo obulemu n'obuzibu obuyinza okubaawo singa NUP eyabuluzaamu. Olabye abakama atula wansi n'atugabirako obululu obukadde 3,600,000 nga yagabyeko nagamba gabiddeko. Kuba kukkiriza nti mwawangula akalulu. Tumanyi bulungi nnyo. Oyinza otya okubanga ddala ensolo eri mu lutuula n'otandika okwogera ku kizibu? Tobaako emmindi oba emmandu embi. So nja kusaba memba ba NUP naddala abakkiririza mu Uganda empya timuwisibwa abantu bagezaako okuteekawo muwaatwa na kubuzaabuza abantu baffe. Omulimu ogw'okukola munene. Ffe abali mu paalamenti ekkatala ly'amaanyi nnyo, tulyebuulirirako, okusoomoza kw'amaanyi okuliyo, naye buli nsonga gye tuyisa mu paalamenti ebeera nsonga ya birowoozo bya NUP. Era obukulembeze bwaffe kuwuliziganya buli mutendera. Naye tetulindiga nti tukubwa bukuba ne tugoberera. Buli nsonga yo tugyogerako ng'abantu abakulu, abantu abategeevu, era ng'ekibiina kyonna ekyagala okukulembera eggwanga bwe kirina okukola. Bwe tutyo tutambuze emirimu gyaffe. Yenna awulira nga bwe tutambula nga bwe tutambudde kimuka emmeeme, njagala mugamba nti gakyali mabaga. Tujja kutambula ffenna era tukyatambula. Ekikulu kya byonna nti bammemba ba NUP tujjukira nti mwalondebwa, ekibiina kyammwe kyalondebwa, musigale nga muli bumu nga mutambula mwenna. Njagala okubeebaza okujja ate n'okutuwuliriza. Thank you so much.
Sebo tweyanziza. Muwadde erinnya Kitugume. Kati abeeno bajja bawaga bali and vice versa. Tweyanziza eki. Omanyi munnange omuti ogutaliiko bibala tebagukanyugira mayinja. Naye omuti oguliko emboona bagukanyugira ebiti ebifunfugu lw'emboona eziriko. So tekyewuunyisa nti Muwonge ayagala okulumba. Tetutuukiridde nnyo naye kikulaga nti tulina bye tukola ebiri ku mulamwa tulemere ku nsonga ezo. Bano bajja sigala nga batagalatagala mu buli ngeri yonna. Bagezeeko okujja bannayuganda ku mulamwa ababadde atuwulira. Nsonga z'amafuta, bbeeyi y'amafuta yeekanamye. Twagala bannayuganda boogere ku ebyo kati yingiza propaganda, ku ebyo NUP nga bannayuganda ogezaako okubajja ku nsonga eri. Bannaye tuggule amaaso gaffe tubeere babuufu. Si weewaawo? When he's in Western Uganda, he's referred to as Musinguzi. When he's in the East, he's referred to as Wobi. When he's in Northern Uganda, he is referred to as Obini. When he is in Central here, he's referred to as Chabulani. Ladies and gentlemen, Mr. President. Thank you. Thank you. We were laying no baba. Bana nsanga ere okufuna omukisa ondi boogera ku nnyimmwe. Olwaleero nze Ngobi. Baba. Olwaleero Ngobi ndi Musaada Musoga, ndi mwana weeruuka Musaada Mugwana Nfunta, mwana wa Kabenga. Lunaku olulala lwe najja nga ndi Munyoro, njaba nnyonnyola lwaki empako yange zaalaali. When I come as Luke Bara, I'll explain to you why I'm Obini. Or when I come as a Munyankole, I'll explain to you why I'm called Musinguzi. But it's important, ladies and gentlemen, much as we might be joking about the tribalism, it is a real cancer. A cancer that Museveni intends to use, just like he picked lessons from Obote. Museveni has been using tribalism from the word go. And because he has no point to make whatsoever, he has to trade the tribal narrative. It's very unfortunate that he uses the same victims to anchor his tribal narrative. Many times I watch with dismay, aged men and women, those that we thought are reasonable, falling prey to that. I'll continue to encourage you, ladies and gentlemen, to dismiss Museveni's tribalism with all the contempt that it deserves. We are a generation free of hate. We are a generation free of division. We are a generation free of tribal or religious sentiments. We are one. We are united by the pain that Museveni and his own choice have caused to us. And yes, we are united by the aspiration of a new Uganda, which we must achieve, and indeed we'll go ahead and achieve. Ladies and gentlemen, we meet today facing a nation in crisis. Our nation is in crisis, although there's every effort by those who rule over us to cover it up. And it explains the propaganda that is flying here and there. All of you, I'm confident, that have been affected by the soaring fuel prices. Transport for people and merchandise is on the rise. Prices of different things are on the rise because of the rise of the prices of fuel, and in many cases, the absence of it.
have been very well represented by the comrades that have spoken to us. Museveni did not build any reservoir, but even what he found, he either sold or destroyed or rendered useless. I'm informed that the reservoirs in Jinja can store up to 3 million liters of fuel. 30 million liters of fuel, but they're empty. And the regime is not concerned. Why? Because the higher the prices go, the more benefit and profit their bootlickers make. Because as you know, the economy is owned by the few, the powerful and mighty who are close to Museveni, either his relatives or, hunger zone. That is where we are as a nation. Our nation is in crisis, ladies and gentlemen, because the common person is at the height of suffering. All of you have noted border borders being blocked from the city and blocked from business. All of you have seen with pain our brothers and sisters, the common people, the hawkers, being, carried away and humiliated by the military because they believe the city has to belong to the few, the rich and the mighty. While the regime is spewing propaganda, all of you know that there's a crisis in the rule of law. You noticed a soldier shooting a police officer. The media has not talked about that. All of you have seen schools burning mysteriously in Chotera and here in Kawempe. It's on that note, ladies and gentlemen, I want to request us to give a moment of silence to the deceased. May their souls rest in eternal peace. Amen. So it is those things that the regime is trying to divert us from, and that is why they are pushing propaganda everywhere. I didn't intend to talk about that nonsense. I didn't intend to talk about the lies that are being presented on what is supposed to be the national newspaper. What a shame. All of you saw Museveni rewarding his former chief propagandist and making him head of New Vision. So if you get surprised by what the New Vision is doing now, then you surprise me. What did you expect? The New Vision is now the new tabloid in town. Unfortunately, it has descended even far deeper than the levels of a tabloid. It's a shame, but that's the country that we're dealing with. So if you see Museveni and his regime trying to push all manner of propaganda, then you know that they're trying to cover up something. Do not fall victim to that. Do not be diverted. Our focus is removing Museveni and his anger zone, and we shall not stop until we remove him. Ladies and gentlemen, I also want to talk about the continued detention and abduction of our comrades. Just yesterday, our brother Kasim Migade was released from Chitalia after 1 year. Kasim Migade is a young man you saw on video back in 2017, 2018, being beaten by the police on a police station. Fortunately, not all police officers are evil. One of them filmed it and it went viral. They approached him and apologized to him, but I believe they were only, making an effort to mark him, because only a short while later, he was once again abducted, tortured at CMI, and later on dumped at Chitalia, where he spent a full year. I'm not sure if we have Kasim Migade here, but we welcome you back, my brother. As we speak, our leaders, members of parliament, Honorable Sejirinya and Honorable Sewanyana, are still in prison, denied bail for reasons best known to the dictator. As we speak right now, abductions are continuing. Our people are being abducted, tortured, some being killed.
we only talk about those that we know, but many Ugandans are going through the same horror. We condemn it, but I'm telling you, we are only speaking, but there will come those who are not speaking with the mouth, but speaking much more firmer than we do. It is sad, ladies and gentlemen, that I have to mention that the regime has also gone far to co-opt some of the people we call forces of change. It is very, very disheartening to see those, many of them who inspired us to rise to the occasion and fight the dictatorship. But now they are justifying all the injustice and blaming us for being victims. I remind you, ladies and gentlemen, from whatever formations you come from, that you also are not safe. Nobody is safe until everybody is safe. Museveni is not your friend. We are not enemies. Uganda has one enemy, and that's Museveni and his bootlickers. And until we come together, we shall continue being seen as grasshoppers fighting in a bottle, but at the end of the day, fried and eaten together. The people of Uganda are watching you. The people of Uganda are watching us. And we took this from you, and we continued to tell them that anybody whose words and actions are helping to speed up the fall of the dictator is a friend to Ugandans. And anybody, no matter which party they come from, no matter which religion or tribe they come from, no matter who they are, for as long as their words and actions are helping the dictator to oppress us further, that person is an enemy to Uganda and to Ugandans. So remember that. I'll tell you, ladies and gentlemen, that we shall not be diverted, we shall not be derailed, we shall do everything that we can, every moral thing, every legal thing that we can to make sure that we disempower Museveni and his regime and finally make him fall. So it's on that note that I also want to inform you that today at 2 p.m. I will be speaking to the Human Rights Committee of the Italian Parliament, because Italy is one of the countries that General Museveni has hoodwinked. We want to cut all his, life support, all the life support of this of his dictatorship, so that at the end of the day, the whole world will stop dealing with Museveni, because dealing with Museveni means being a partner in crime, being a partner in the genocide that is being caused on the people of Uganda, being a partner in the oppression of Ugandans, and that is against universal standards of human rights. I thank you. Utikankobe mulusoka. Anaika njogere Uganda nebe patisa. Basebo ne banyabo. Njikiridwa nnyo n'ebigambo ebyogeddwa abakulembeze bannange. Okusookera ddala njagala ogatta eddoboozi lyange okuvumirira ebikola bya Mwami Museveni ne basajja be ebyokupromotinga oba okugezaako okusiga ensigo ey'obusosoze mu mawanga. Tukimanyi nti Museveni musosoze mu mawanga. Ekyo tukimanyi. Asiga obutakwatagana mu bannayuganda kubanga tabeetaaga. Kiri ku likodi ekya Museveni okubeera munnayuganda akitamaatama naye. Kale nno wakati ye mu kusiga ensigo ey'obusosoze mu mawanga twongera omusekerera kuba tuli bannayuganda ffenna. Nze olwaleero njagala kwogera nammwe ng'omusoga, njagala kwogera nammwe nga Ngobi, njagala kwogera nammwe ng'omwana w'eruuka, ng'omugwana nfunta, omwana w'omuzaana kyabazinga funvuwe. Era olunaku olulala lwe naabanjogera nammwe ng'omunyolo, n'abanyonyola lwaki empaako yange yalaala. Oba lwe naabanjogera nammwe ng'omulugwala, lwe ndibanyonyola lwaki bampita obini. Basebo ne bannyabo, ffenno tuzaalawa enkola eyo, kuba enkola eyo nkadde. Enkola eyo ya Museveni, baagikoowa nga bwe baakoowa Museveni. Ebadde enkola ya Museveni nga buli waaba talina kyagamba bantu kumuwagira, bw'aba alemeddwa okukozesa okubatulugunya, asiga kwawukana yawukana.
ensonga lwaki ye bagufuula mulimu nti ye n'abo abamwogerera kye basinga okutambuza bwe busosoze mu mawanga. Era kya buswavu nnyo nti Museveni agamba nti abe NUP bonna baganda. Mwana wattu nga bwe kiri wano ng'abantu bano bwe basembeza Museveni era ne batamusosola yenkola yaabwe. Era tuli basanyufu nnyo nti n'abakulembeze bannaffe nga bwe nagenda eyo gye basibuka ne bampa amannya ne bampa n'ebika ne bampa n'omukisa. Mwana wattu ne wano tuli basanyu nnyo okubategeeza nti Deputy President waffe ow'amambuka ga Uganda ye Nankya. Tuli basanyufu okubategeeza nti ne Secretary General waffe yeddira Mamba ye Nsubuga. Ate ffe tulina n'akabadi akalala kuba Deputy President wa Western Uganda ye Nsubuga ow'ente. Kale nno tujagenda maaso nga tusekerera mwami Museveni olw'enkola ye kubanga ebyo abireesereeti singa abadde abigamba bannayuganda ab'emyaka gy'ensanvu oba enkaaga bandimuwuliriza n'ekyamulya kubanga yatusanga ffe tuli wamu, yatusanga twagalana, yatusanga twegatta dda. Mumutegeeze n'omutegeeza nti omukyala afumba ewange Muganda ye Namakula. Ekyo nga tukivuddeko basebo ne bannyabo, njagala obategeeza nti ebyo byonna byonna ebitambuzibwa byogerwa okugezaako okubajja ku mulamwa, ogezaako okubajja ku nsonga enkulu, naye ng'eggwanga lyaffe liri mu matigga, eggwanga lyaffe liri mu katu. Ng'essaawa ya leero twogerera emiwendo gy'amafuta gyekanamye okusinga buli omu yali atebereza. Emmotoka tezikyatambula, transport ow'abantu n'ebyamaguzi yeeyongedde. Lwaki? Olw'enfugabbi, olw'enkulembera enfu, kubanga ye n'abo bamwetoolodde balina okukola ssente mu buli kimu. Abatambulako nga muyitako airport y'Entebbe mumanyi bulungi nti buli ayingira eggwanga oba okufuluma bakebera, naye ebiseera ebisinga ne results ne batazikuwa kasita bakuggyako ssente. Ye Museveni yasalawo eggwanga difuula kyamaguzi dikamulamu buli ssente zasobola dikamulamu. Olwaleero eggwanga lyaffe eri mu matigga basebo ne bannyabo kubanga abaana bali mu kuddayo ku masomero naye n'abazadde tebasobola yadde okukuŋŋaanya ssente z'abaana ku masomero kuba badde tebakola kumala emyaka ebiri. Ekyennaku nti ate amasomero agasinga naddala ago agaabwe gayongeza ebisale by'abaana okusoma. Tuli mu matigga kuba abantu ba bulijjo abatembeyi bali mu kugoba ku nguudo nga tebabawadde alternative, tebawadde kyakuddamu. Twakyogerako era tukyogerako nti ekibuga nga kinaakola kinokula nga mulimu ki n'abantu, naye kubanga baagala ekibuga kifuula ky'abantu abo ab'olubatu bali mukola enkola eyo. Tuli mu matigga basebo ne bannyabo kubanga n'abatambuza abantu ba bulijjo abeekolera emirimu gyabwe nabo banyigirizibwa. Mulaba kye bakoze bodaboda era kye bali mu kwongera ozikola. Batambuza oyo propaganda kubanga tebalina kyakunnyonnyola ku basirikale bagenda bakozesa bubi mundu. Mwalabye omusirikale yakubye owa traffic esasi, ekyo tebasobola kyogerako. Tebasobola kwogera ku masomero gali mu kujja nga tewali kunnyonnyola. Ekyo no kikunnyonnyola. Lwaki? Amawulire eryandibadde eggulira eggwanga ekkulu erya New Vision kati olunaku lwaleero lyerikozesebwa ate okutambuza obulimba. N'ekyo bw'okyewuunya gwe gwe mba neewuunya kuba mwenna mumanyi omwami eyali propagandist wa Museveni, Secretary General ono nzikundira ekigambo propagandist, omukubi mumulabye Nsubuga, omukubi wa pokopoko wa Museveni omukulu, mugeto gwe tuyita palapase wa Museveni omukulu. Bweri nkola ya Museveni nti buli amukolera ekimuyamba omukumira mu buyinza amutonera eddimu eddene oba akwasa New Vision. So bwe mwewuunya New Vision okozesebwa nga tabloid ate nange mba mbeewuunya basebo ne bannyabo.
So eryo eggwanga lyetulimu baganda bange, sijja kutwala budde kwogera ku bya bulimba byebagezaako okuteeka ku NUP, kubanga nga Ssekamwa waffe bwagambye nti ddala omuti ogulina ebibala gwe gufa enkonyogo. Tujja kumira enkonyogo za Mwami Museveni paka naffe wetuna kasuka eyaffe naye ajja giwulira inshallah. Sijja kwagulu baganda bange nga soogedde ku bannaffe abavundira mu makomera ne bannaffe abagenda maaso n'okuwambibwa awatali musango mu ngeri emenya amateeka. Olunaku lwajjo omu ku bannaffe gwe bayita Kasim Migadde yayimbuddwa okuba ekitalya. Kasim Migadde ye mulenzi abamu gwe mwalaba mu 2018 nga bamukuba abapoliisi nga bamukubira ku police station nga bamulanga okubeera owa people power. Kasim Migadde oyo yagenda mu kooti n'abaloopa, abamu bajja ne bamwegayirira, naye mu kumwegayirira balinga abaali bamupima bamanye byakasiba, kubanga era oluvannyuma lwa byonna bamulondola ne bamuwamba ne bamubuzaawo ne bamutulugunya bubinnyo naye bweri enkola yaabwe ne bamutwala mu kooti y'amagye ne bamutwala ekitalya. Kasim Migadde yayimbuddwa olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba ekitalya nga talina musango. Wabula bannaffe ebikumi n'ebikumi bangi bakyavundira mu makomera okwetoola eggwanga lyonna. Twogera ku abo be tumanyi naye nga bangi nnyo be tutamanyi be tugenda amaaso nga tutegeera obutegeezi be bali makomera ago basebo ne bannyabo. Mu mbeera y'emu abaka baffe aba Parliament Honorable Ssegirinnya ne Ssewanyana bali mu kkomera awatali musango. Gavumenti eremeddwa okuleeta obukakafu bwonna naye ate baagana n'obeeyimirira ng'amateeka bwe gagamba. Naye Museveni bw'atyo bw'akola agezaako tumala mu maanyi, agezaako batiisatiisa. Kye nsobola okubagamba baganda bange ti mbeere bagumu, temuggwa mu maanyi, ono Nakyemalira ayidde era essaawa yonna agenda kuvaako. Njagala okwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo, ensonga y'abannaffe bangi ku bo be twalabirako, bangi ku bo be batusookayo mu kaweefube ono w'okulwanyisa Nakyemalira, naye nga mu kiseera kino bafaanana ate nga emmundu zaabwe mu kifo kyo zitunuliza Nakyemalira bazitunuliza bannaabwe. Ekyo no kyennyamiza kibanga ekigamba nti omulabe waabwe kata kyali Nakyemalira naye mulabe waabwe ate ye NUP. Njagala obategeeza abaganda bange nti abasibe okulwanira mu kkomera libabbula ly'amagezi ng'omugezi Basudde bwe yagamba. Omulabe wa Uganda ali omu. Omulabe wa Uganda ye Museveni n'obwa Nakyemalira bwe. Era ffenna tulina kubeera nga tulwanagana na Nakyemalira. Bwe tubanga ddala bye twogera bye tutegeeza. Bannayuganda batwegesa obwanga, batunuulidde era batulabira ku bikolwa byaffe. Mu maaso mwatusooka okwogera bwe tuti era naffe tukyogedde era tukikatiriza kuba twagala ffenna kibeere nga kye kimu nga kitukwatako nti omuntu yenna ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye byanguya okuvaako kwa Nakyemalira Museveni, oyo munnaffe, oyo munnammwe Bannayuganda. Naye omuntu yenna ng'ebigambo bwe oba ebikolwa bye nga biyamba Nakyemalira Museveni okusigala nga tulugunya Bannayuganda, okusigala nga tufuga, gwe oli mulabe wa Uganda, oli mulabe wa Bannayuganda. Kati mwe Bannayuganda mututunulire butunulizi mu bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe, mutusengejje musirike. In fact musirika mukole kye mulina okukola. Njagala kubaagulu nga mbategeeza abaganda baffe iffe tetulekerangaawo era tetugenda kulekeraawo kulwanyisa Nakyemalira mu buli ngeri yonna, mu buli front yonna gye tufuna. Tumanyi nti Museveni ekimuyambye okutufudubalako ze ssente zeyoola mu mannya gaffe, mu mannya g'abaana baffe, ne zibbibwa abantu be oba ne zikozesebwa okutunyigiriza n'okututta, ate ng'oluvannyuma lwa byonna ffe n'abaana baffe n'abazzukulu ffe tugenda ozisasula. So mu mbeera y'emu olunaku lwa leero ku ssaawa 8
ngenda kuba nga njogerako n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka palamenti y'e Italy era byonna mbibagambe nga bwe biri. Museveni tumulabise nga bwe kisoboka. Ng'ekigendererwa twagala amawanga ago galekeraawo okolagana ne Museveni. Era agakolagana ne Museveni gakyogererwatu nti nabo bannakyemalira, nti nabo ba partner in crime, banne ba Museveni mu kunyigiriza bannayuganda n'okubatta. Mwebale nnyo basebo, mwebale ddala. Ndowooza mu Luganda nayogeddeko ku nsonga y'ebbeeyi y'amafuta n'ebirala byonna byonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abaffe n'omukisa. Thank you, Mr. President. Sit and take maybe 2 to 3 questions, if any, from the media. Okay. Mkulu asomeseza bulungi. It is well titubakaka. So, wakachijukira kale kibuuzi. Thank you very much. My name is William. Yes, we say that the law explain exactly what what is about. So from moving to the amendment, I want us to value just because I would like to what Okay, yes, Derek. The Honorable Leader of Opposition spoke about it, but I would like to hear it a little bit clearer. He spoke about the skyrocketing fuel prices being a matter of national security and the failure for Uganda to have national reservoirs. We've also seen that indeed, despite the ease at the borders for the trucks to begin bringing in fuel, there is not going to be any stability until further notice. As NUP, we would like to know as the alternative government, where does this place you people and what kind of actions, alternative actions are you taking in regard to that very serious matter? Thank you. Yes, Simon, from the notorious New Vision. Okay, not going to spew more propaganda. Okay, ask your question, Simon. Be louder than that. When you guys are spreading propaganda, you shout a lot. Come to the front and speak loudly. What does the party constitution say about internal party election? And why has the party constitution been why has it been working out? Not relevant for today. Okay, any other? All right, maybe before the law comes, I will, as a spokesperson, talk about Simon's question. So one, you asking about party internal elections. Maybe you hadn't joined the media yet. You must have still been in. Because you told me you did a certificate in journalism. Maybe at that time you were still at school. However, when we were unveiling NUP, we told you and the country that we held a delegates conference where our president was elected and the other leaders, including myself. Now you know, you probably were not around at the time. So our party constitution provides for those elections. No one appointed him party president. He was elected by the delegates who were in place at the time. And when the time reaches, he and whoever else is interested
in being party president, will subject themselves to a vote by the delegates conference. So I think that is very clear. Because you're saying that something else about yes, our party constitution that has not been given out, we shall probably bring to you a copy at New Vision. It is in fair English, which you can understand. Our party constitution is available. We shall help you with a copy. You have said that our president mentioned nations who have become, I don't know what. Again, you're jumping onto something out of excitement. The clarion call by our president was for everybody that is interested in change in our country to work towards that. And he said very clearly, Museveni is not your friend, those of you who think that now he's a good man. And our president made it very clear to say, we are not enemies for those of us that are interested in change, so let's work together. I think that was explicitly clear. Don't give him prominence. Simon, One Vision, yafuuka chief propagandist ya Museveni nga president bwagambye kubanga chief propagandist yali akola mu office ya Museveni nasalaga kakati katugaziye propaganda wo kankuwa ekitongole kiramba ekya New Vision obuuziza ku nsonga y'okulonda ekibiina kyaffe era nekutegeeza twetwayanjulira ekibiina kyaffe kubanga mu kaseera ako wali okyasoma mawulire tewaliwo wano bekyasoma certificate yo mawulire so tewaliyo sikunenya naye kankutegeeze kuba abaaliwo twabategeeza netutegeeza n'eggwanga nti twabeera ne delegates conference yalonda president waffe n'abakulembeze abalala nga mwotadde nange era abegwanyiza ebifo byonna byonna ebyenjawulo ebirala kubira ddala kutya president delegates conference yaffe eddako bajja kweyanjula bagambe nti neegwanyiza ekifo kino balondebwe delegates conference oba nedda ssemateeka yaffe weri gye tutambulirako era bwe muba mwagala kopi nga New Vision tujja gibaleetera eri mu luzungu naye kansubiremu naalusoma ne mulutegeera ate ne mutateekateekamu byammwe ssemateeka kino kyegambwe ne muyingizaamu ebyammwe wakati mulinga abaagala okubuka ku nsonga eyo. Ensonga endala president yayogeddeko ey'abannaffe bannakyukakyuka bannaffe president akikkaatiriza nti Museveni si mukwano gwaffe naye ffe at least tulina ekitugatta abaagala enkyukakyuka oba oli wa NUP oba oli wa bibiina ebirala byengwanyiza enkyukakyuka ekitugatta kyo kinene nnyo okulaba nti twagala nkyukakyuka tugezeeko okulaba nti tulwanirira ekyo tetuli balabe nti kakati NUP mulabe wa kibiina kino oba ekibiina kiri kirabe kyakino Museveni yagezaako bisiga ebyo yagala atwawulemu tube nga ye ensonga enkulu enafuyiza eggwanga lyaffe tetumusaako ssira so kyetugamba nti tulabe nga emundu political mundu n'ebirala tutunuulize Museveni tubeera nga nseenene example gyakozesezza ezibeera mu cupa nezeerumaaluma ate olumala zonna nezisiigibwa ne bazirya wamu ensonga eyo. Let me invite the law to shed light on the issues that were put to him. Kala abadde agaanye obuuza sitaani n'amukema bambi bimusobedde. Thank you, Ms. Honorable Senyonyi. My brother from CBS, all I can say is that we shall make our program known to all and sundry. And once we set off to go, we shall brief the country. The breadth of those programs, so you better keep your appetite on IC. Sooner to make it is we shall get there. It's not yet time to
really roll out the entire spectrum of our program. My brother asking about what would NUP do in alternative. Of course, NUP wouldn't be as naive in the first place. If we were the ones in government, we would inevitably have planned for this inevitability in the face of the region. But also, which serious government anywhere what its name lacks petroleum reserves? You know, just like my president said, in the first place they never built them. But even filling them, really, assuming filling them is a ritual, they could not even make that ritual happen. We would, as a matter of principle and security, have reserves in every region of the country. Simply, the common sense, you need reserves in every region. Not in Kenya, every region would have reserves. That's what serious governments do. Secondly, we would have alternative routes for transporting petroleum. How dare you have a single route under a serious government? So we would have alternatives to transport petroleum. You don't need a PhD in common sense to know that that is what you need to do and plan. But in the interim, we are demanding for immediate action from government. Namely, all man-bureaucratic testing must cease so that they deliver. Let them deliver, and if you want, quarantine them after delivering petroleum. Otherwise, there's no reason why you to plunge the entire country in a crisis. It's the highest level of negligence, actual criminal negligence by the regime. Ababuuza ku programu ya president ey'okutambula mu ggwanga mu kwebuuza ku bantu ku nsonga ez'enjawulo bw'eneeba egenda kutandika tujja kubayita wano ku kitebe tubategeeze ebinaabeeramu ne president gy'anaatandikira. Ekyo nsaba tukigumiikirize kijja kubeerawo kubanga tagenda kutambula mu kyama, ajja kutambula ng'ensi yonna eraba era manyi mujja kumwerekerako okusobola okuwulira amaloboozi g'abantu. Ensonga ya NUP yandikoze ki? NUP ejjagenda mu mwezi ejja kikola. Ekisooka NUP ng'oggyeko okujjuza ekyagi ky'amafuta ekiri ejjinja ejja kigaziya ne buli kitundu kya ggwanga eteekeyo ekyagi ky'amafuta okufaanako n'ebyagi ebirala ng'eby'emmere. Ng'oggyeko obusimagivu olema otya okujjuza obujjuza amafuta mu byagi ebiriwo nga byereere n'oteeka eggwanga mu katuubagiro musigo abizima n'okubizima. Buli kitundu kya ggwanga tujja kussaayo reserve y'amafuta ate nga mwegali, so si pipa akulegama mu mazzi oba nakukuŋŋaanya asuulwe ku makya n'olweggulo. Ekyo ye pulaani yaffe ate pulaani nnambulukufu. Ekyokukola teweetaaga magezi ga njawulo okumala kugenda ku mwezi kumanya nti weetaaga n'amakubo ag'enjawulo agatambuza amafuta. Okulembera otya ggwanga emyaka 4 ng'okyayita mulimu nga lya musungu olina ky'ogamba abantu. Olina ky'otugamba? Mwebale. Thank you. No, we have pretty much come to the end of our press conference. But as we do, General Betty Namboze led a team from Mukono. They belong to a certain political party, but they are saying, no, we feel that our aspirations and desires are attended by So let me invite her to come with the team so that the president receives them officially. Bale tujje tugeze kukozesa obwangu bangambye abalala bakyatuuka naye katugende ne baana abaliwo mujja kiikirira bannaffe abakyali mukubu. Wow. Johnny,
abazaaliko nze Isma Nyanzi mwebale kubeerako tukyabaweereza Honorable Namboze ow'Emukono Honorable Namboze ow'Emukono abantu abaleetedde eddala mu bungi embeera eriwo essaawa zino neeyongera otumirako abantu b'e Bwayisaawo Kajiiko Faruku Walutamaguzi Richard Mwami Mbuga Kayiira mwena n'abalala. Thank you so much. Kajiiko ensonga yo ngikolako President mulimu mugamba banaye muterere tuweereze eggwanga banaye mwena abaliko mwebale kubeerako tukyabaweereza. Thank you so much. Bano bajjeeyo abalesi baveeyo tebakyalinawo basiikiriza amawulire. Yes, friends, those that are watching from different parts across the globe, thank you for always keeping around. There she is, Honorable Betty Namboze Bakireke. Aina abantu balese okuva Emukono bajoininga NUP. Yomanyi okujoininga ebibiina by'obufuzi from different political parties is the most important thing of all. Okuva mu NRM okujja mu NUP, okuva mu FDC okujja mu NUP, okuva mu DP okujja mu NUP. That's why ekibiina kikula at a very terrible speed each and every day. Naye ekigenda mu maaso kwe kwogera kwa president eri eggwanga nga addressing ensonga enkulu ezigenda mu maaso, and I believe very many of you wanted to hear from him, and I'm very sure you've heard from him. Era message nayo ngenda gisalamu era njibawe. It's a group of leaders, honorary leaders. In Mukono we have 4 constituencies and 1 position. The woman MP. We have Mukono municipality, we have Mukono North, we have Mukono South, and we have the Chief of County. As you might be aware, Mr. President, we took all the other 4 offices. In Mukono municipality, I represent the people of Mukono municipality. Honorable Abdallah represents the people of Mukono North, and Honorable Simba represents those in the Kipuma. And then we also have the woman district MP. 1 constituency which we lost. We lost it because of so many issues, Mr. President. Our candidate is even in the court. But Mr. President, this team, they have not been released. These are former leaders of the Democratic Party in Mukono South. Here we have the constituency executive committee and all of those leaders at the sub-county and the constituency level. We have not brought leaders from parishes or villages. If we are to do it, then we would have lost this year, Mr. President. So these people came to me and their request was that you allow them to join
NUP as a branch. As a branch, if it pleases you, you will allocate to them offices. But they are saying that if it doesn't even please you, you will place them under the leaders you pick as a party. So, in brief, here is Madame Mela Bunalum Chigwajo. She was the candidate. She was the Democratic Party candidate for the post of district woman MP. She came second in that race. We also have the chairman for NRM youth in that constituency, and he's also a councillor. The NRM people, they are two. All of the youth of NRM in Mukono South have lost to NUP together with the exit. So where is the chairman and then the woman female MP? They are big two. Those are from NRM. Mr. President, we also have here these officers. Kabuye, who was a publicist for Nasisonga sub-county. Chiyimba, who was the chairperson, and now works as the acting super chairperson for NUP. And Mr. Mayanja Bekaze Edward, who has been a councillor for one parish to the sub-county council. Mr. Ambo Wakale is our registrar. This is Mr. Male Wilson, former candidate, and many more others. Mr. President, as I went up, I did not do any work. These people did not come to NUP because I had been there and organized them. No. They were already organized. They already left my place to assist them come before you. So, Mr. President, maybe it would have pleased you to say, well done, Gambo, but I want to tell you that I've done nothing. I've done nothing. Although that these people told me, can you go with us? And Mr. President, here they are. I think this is a very big harvest, especially coming at this time when some people are saying, "You did not see numbers. Where do you want me? For what? To do what?" So that fiction story is new vision. Kindly spare us the controversy. Some of us have had enough of those controversies. I'm very happy where I am, and I respect the leaders. I've been a leader in the opposition for 20 years. This year and the years to come, I'm happy to be it. Even when the Uganda president requested me to assist him with coordinating elections in the Greater Mukono, I did the work, but only that work he sent me to do. Recently, I told him, "Sebo mulimo na gukola, era badde nsaba olangirire nsikyagukola kubanga gwali gwa kulonda." N'agamba nti we are going to do that soon. I don't know how soon it will be. So, Mr. President, these people want cards, they have their money, and they have their CVs already written. They don't turn them away. Because they fear that if I say no, don't come. What you see here, these are things they never showed to me when we were in Mukono. Because if they had shown me these bananas when we were in Mukono, I would have requested them to leave this one in the municipality. So, Chairman Yalua, no money. No money, about the Secretary General Wabani. I don't know if you want to get to, if you do great. If you can maybe have a food, on one time, you know, you have a come over to what if you want to see him food. I have a
Omwami w'enaalemu pulezidenti ayagala kulaba n'omukyala w'enaalemu we muzze. Etwagala kibiina kino kigambe mu baavuddewo fewoka. Semaluulu ne Lulia sembera wano omukulu abalabe. Omugulire n'obusatu bwakyenvudde mugulisa. Mr. President, one thing I want to say is that Mukono is yours. Some people say the numbers would not have done the NUP if it was not for her people. And then they were blaming me for doing what the people want. Which politician refuses to join his people? The majority. So even if I had come because of my voters, what's wrong with that? Because as an MP, I'm supposed to do things voters want. So, someone never knew when we get out, we can get this gamble. When I was a young man, I got to get him a wagina. She just a long premise and not take care. I call it being governed with Bakolachi. You ain't Honorable, Wachitiba President. Abakulu bano buli omu yali agadde okubayo ne kyayogera akuba agamba leka tusimbudde kati agenda kufuka pulezidenti waffe kitegeeza mujja kusigala nga musinkana kakati temujja na kusooka kuyita wa honorable Namboozi mumufuuse baana so bwekitiibwa pulezidenti kuyita abantu bano owatiise walamuse yoluko mu dakiika ng'emu tusimbule. People power, our power, NUP, everywhere. NUP. Madam Teacher, Namboozi, newankubadde oŋŋaanye okwebaza nenzikiriza kujeemere nkwebaze lwa mpaka. Nyabo webale ddala okulembera baganda baffe ne banyinaffe bano n'obatuusa wano. Era wakati mu kwebaza ndabye nga weekoma nnyo nga n'amatooke ge battu leetedde. Ne wakati mu kwebaza bano Uganda bantu bawankoko ku nkoko ze batannaba kumpa nkuwaddeko eno. Bannange tubaaniriza nnyo nnyini. Mwebale kutwegattako. Nze nno nnyina enzikiriza nti omuntu eyegatta ku NUP nnyina endowooza nti omuntu eyegatta ku NUP ekirowoozo kiba tekizze kwolwo olunaku. Ekirowoozo abadde akitembeeta ebbanga. Obujasi bubeera bugumu bw'aba afunye kwolwo olunaku n'agamba kati tugende, if we die, we die. So tubaaniriza nnyo bannange yeffe ba National Unity Platform aba People Power emuwulira abasuza Bosco nga teyeebase yeffe abali mu lutalo olw'okujjako Museveni nga omulama omukulu gwe tukulembeza twakujjako Nakyemalira Museveni. Kyetusula tulowooza bwe tukeera kyetukeerezaako ebigambo byaffe n'ebikolwa byonna omulama okusinga obukulu wakununula ggwanga lino nga tulijja mu mikono gw'omuyeekero oyo eyatuwamba emyaka gino gyonna. Tulina abakulembeze mu biti ebyenjawulo tubakkirizamu era tubawa ekitiibwa. Naye okusingira ddala tuwa nnyo ekitiibwa abantu
kubanga betukiriza mu kibayita servant leadership tuli baweereza b'abantu tuli bakozi b'abantu tugondera abantu be bakama baffe abantu abo abasinga obungi eyo tuli kye tuli kubanga bo era tusula amaloboozi gaffe okumakinga sure nti tuprojectinga ekyo ekiri mu bantu abono be baffe tulina confidence oba obugumu ninammwe mugenda kutambulira mweri bukomi tubaniriza nnyo tulina essuubi ddene nnyo mu mmwe tuli beetegefu okukolera wamu nammwe ne be musanga eyo mubagambe mwana tubanguwe basambyeko batwegatteko beewale abantu obalangirira nti mu ekintu mwakiyingirira ku square kubanga tunaatera okutuuka entebe mu ntebe ne batunakukayo tujja kuba twaniriza abantu abalala n'ekiba kirungi ne tuukayo ffenna bingi tujja byogerako obukulembeze bwaffe we buli kadi zammwe mugenda zifuna tuli beesungu twesunze okolagana nammwe okulaba nga ate musongerako obusidi okujjako nakyemaliriza mwebale nnyo mwebale eddala people power our power people power olutalo nga luwedde tuliyambale mule olutalo nga luwedde tuliyambale mule tulizimba bulugande People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Mwebale kubeerako eyo National Unity Platform Honorable Namboza aleese abantu 100 nga bazze okwegatta ku National Unity Platform eyo kaadi ebaweereddwa. Yes, tutuuse ku nkomerero ya press conference olunaku olwaleero. I always do not want to call it a press conference. It is always a nation address kuba president waffe wamu ne leadership ya NUP ebere ya addressinga ensi yonna actually because people power oba NUP teri mu Uganda wokka teri mu Africa wokka eri mu nsi yonna kuba nawe kenyini ali mu kulaba live broadcast eno oba ali mu kumpulira nga njogera oba press conference ento ogirabidde mu Uganda ogirabidde mu USA ogirabidde mu London ogirabidde mu UAE ogirabidde mu South Africa ogirabidde wantu wangi. So it's always a nation address and the president has highlighted a couple of issues especially about what is currently going on, the attack on NUP and the bickering. Yesterday I actually relayed for you his message on our platforms on Facebook and actually on this platform as well, YouTube, when the president was, talking about the bickering within bloggers and all that kind of thing. So today the message focused mainly on tribalism, the propaganda meant to specifically, influence public opinion. So propaganda the attack on NUP engeri gyemujjamulaba post sebyenjawulo biwandikiddwako enaku zino. If you can bear me witness, whichever interview that goes on different media platforms involving NUP leaders bagenda gikwata bawandikeko ebigambo waggulu batandise okuspreadinga all over social media.
bano bayisima bavayo bayogere bino, bano bavayo bayogere biri, bali bavayo bayogere biri, ono avayo ayogere bino. So all that is intended to weaken the party, to weaken the movement, to weaken the revolution, to make sure that the change that we are advocating for doesn't, get any mileage. So nayenga tubuke nga president bwagambi ngenda kusala mo speech ye, just like I always do for you guys. Ngenda uploading you in the next ngenda jikolako, let me kanjikoleko kati within the next 3 hours ngenda kubanja uploading ze, era nga njagala message ya president ogitambuze ngenda gisala bulungi nnyo. I believe ngenda zigatika, sigenda zawule y'oluzungu n'ey'oluganda, kuba waliwo abategeera oluzungu, waliwo n'abategeera oluganda. So for simplicity kanzigatibwamu bulungi nnyo, ate nzikuwe ozitambuze. Ngenda za uploading ayo, kyoba olina okukola wejjangwa ku platform, message eyo ogijjeko ate ojongereyo, kyekisingira ddala obukulu. Nenga above all banange twetegerere, this is 2022. Tokkiriza muntu mulala kutegerera, tokkiriza JBMuwonge kuzanyira ku bwongo atandika kutegerera kugambe nti kino bwekiti nedda. Guno mwaka mupya gutandike n'okwetegerera, kuba ebintu bino ebisinga bibabanyumiza obunyumiza ku platforms ez'enjawulo eyo obibaddemu ozo following. I once told my friends that I cannot allow other people bantegerera olw'ensonga ebintu bino bya people power, ebya NUP, ensonga eno y'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda tetandise lwaleero, yatandika dda. Ate tubaddewo nga tujja tu experiencinga events on a daily basis. Kati omuntu aveni natandika okubuzaabuza obwongo n'akubulira propaganda atagatta, musimanyi waliwo kino mu NUP, waliwo kino mu NUP, naawe n'obikkiriza. Obuzibu tebuba kwoyo ali mu byogera, obuzibu buba kuggwa abikkiriza. Amawulire ennaku zino gawandiika ebintu ebitagasa, babuloga bangi bayasama n'avayo n'ayogera ebigambo bitakwatagana, musimanyi NUP yakola bweti ne bweti. Man, tuzze tufollowinga ebintu binonze naawe, katokkiriza muntu mulala kutegerera. Kyenkusaba mwaka mupya wetegerere, woteekako live broadcast y'omuntu nolanga byayogera tebizimba nga bitwawulamu bwawuze, gite ebintu bingi byosobola okufokasinga kuyinza n'okugamba no, let me kansomeyo obutabo, something like that about revolution. Anyway, that's what I had for you today. Bye bye.